Claudia y Pastor Claudia, is your first time in South America? Primera vez en Sudamérica. Dale una bienvenida de Argentina a Claudia. Pastor Dwight, your second time in South America. Segunda vez en Sudamérica y segunda vez en Argentina por Pastor Dwight. Y esta vez también estamos muy alegres de que pudo venir con él, a su esposa. ¿De cuántos años, Pastor Dwight y Claudia? How many years? 24 años de casados. Wow. All right. Vamos a las escrituras. Vamos a Efesios 4. Esta noche, el tema de esta noche es la prioridad de la iglesia. Anoche en la clase, lo que estuvimos viendo en la clase ayer fue el hecho de que la cosa más poderosa en todo el mundo es lo que Dios está haciendo. La cosa que Dios está edificando es la cosa más importante edificar. Y Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Lo dijo no con una duda, no con una posibilidad, sino dijo, voy a hacerlo, voy a edificar mi iglesia. Comenzó a hacerlo y ha estado haciéndolo desde entonces y va a seguir haciéndolo hasta que Él venga en el rapto para llevar a la iglesia. La iglesia, por eso realmente nosotros damos muchísimas gracias a los hombres y mujeres de Dios quienes nos han enseñado, quienes nos han predicado el Evangelio y las Escrituras, pero ninguno de nosotros debemos sentir que la iglesia no puede existir sin nosotros. Porque a veces esto sucede, ¿no? Un hombre piensa, bueno, esta obra no la puedo dejar porque la iglesia depende de mí. Bueno, la iglesia, Jesús estuvo edificando la iglesia antes que tú naciste y Jesús estará edificando su iglesia antes de que tú mueras. Y no queremos ser muy desagradables con decir cosas así, pero es la verdad. Y la verdad es que nos libera esto, nos libera de un pensamiento equivocado de que todo depende de nosotros, porque finalmente es la iglesia de Él, y es su cuerpo, y Él es la cabeza. Y esa es una de las cosas que también aprendemos de esto, es lo de cómo tratar a los hermanos en la iglesia, y aún en cuanto a disciplina en la iglesia no tenemos la idea, como por ejemplo, como mencionábamos en Mateo 13, la parábola de la cizaña y el trigo, y la idea, mucha gente tiene esa idea. No solamente en la parábola de Jesús, sino hoy en día mucha gente parece no haber aprendido nada de esa parábola, porque Jesús dijo en la parábola, bueno, podemos ir ahí y leerla, Mateo 13. Mateo 13, 24. Jesús, aquí hablando, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo,
Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿queréis pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Entonces aquí tenemos, en esta parábola, tenemos el sembrador y tenemos trigo, porque él está sembrando buena semilla, dice, pero después no hay solamente trigo, sino también hay cizaña en el campo. Cizaña, y dice cizaña, yo no soy un muy buen artista, pero vamos a intentar mostrarlo de esta forma. Vamos a hacer. Ok, si podemos decir, esto es un campo de trigo. Y un enemigo viene mientras está creciendo el trigo, también hay cizaña en el trigo. Y en la parábola, los siervos dicen: Señor, sembraste buena semilla en tu campo, ¿no? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y esta es una pregunta que quiero. Lo que van a hacer de nuevo esta noche es que van a hablar un poquito como lo hicimos anoche. Me gusta esa forma. Pastor Schaller lo utiliza mucho. Yo también me gusta la idea de gente aprendiendo también por conversar un poquito sobre las cosas que estamos diciendo aquí en las Escrituras. Pero una pregunta es esa: ¿de dónde vino la cizaña? Esa fue la pregunta. ¿De dónde viene la cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y ustedes van a hablar de esto. ¿Quién lo hizo? Un enemigo. ¿Quién es el enemigo? Y van a hablar acerca del trigo, y van a hablar acerca de quién es el trigo, quién es la cizaña. Y después van a hablar de esta pregunta: ¿por qué? Porque él dice: ¿por qué no deben ir a arrancarlo? No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Van a hablar en grupos de 2 o 3, van a hablar de esto y van a mencionar esto y decir: ¿por qué no podríamos ser tan cuidadosos de solamente sacar la cizaña? Porque es que él no confía en ellos, él piensa que ellos van a hacerlo descuidadosamente. ¿Por qué no la promesa? Bueno, pero Señor, vamos a hacerlo, pero poco a poco, y vamos a quitar solamente la cizaña. ¿Podrías imaginar a alguien decir: Señor, yo sé cómo arrancar solamente la cizaña? ¿Podrías imaginar esto? Yo podría fácilmente imaginar uno decir, él dice: no, si arrancas la cizaña, vas a arrancar también trigo. Y yo podría decir: oh no, yo sé la diferencia. Y voy a ser muy cuidadoso y sacar solamente la cizaña. Van a hablar de esto. ¿Por qué?
¿Y por qué, qué significa dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega? Y esa es otra palabra. El sembrador, tenemos aquí el sembrador, tenemos la semilla, tenemos el enemigo, tenemos el trigo, tenemos la cizaña y tenemos la siega. Y en la siega, al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ok, vamos a tomar 5 minutos ahora. Ustedes en Videolandia también estoy recibiendo reportes que ustedes no presionan pausa y que ustedes no simplemente siguen adelante con el video. Presiona pausa y vamos vamos nosotros aquí a tener conversaciones y ustedes allá en Videolandia también lo van a hacer. All right. 5 minutes. Con 1 o 2 personas o 2 o 3 personas por grupo. Okay. All right. So we're switching languages. Vamos a cambiar de lenguaje. Well, I'm switching languages. Él cambia de lenguaje. Okay, and we're gonna. So now I have to think in English. Ahora tiene que pensar en inglés. It's hard. Es difícil. So we're talking about the theme for tonight is the priority of the church. Así que el tema de esta noche es la prioridad de la iglesia. And we're getting there. Y estamos llegando a ese punto. We didn't really say it yet. Todavía no lo hemos mencionado. But let's talk about this parable for a moment. Pero hablemos de esta parábola por un momento. The parable of the wheat and the tares. La parábola de el trigo y la cizaña. Right. So, and you had your discussions about it. Y ahí tuvieron la charla con respecto a eso ustedes. All right. Who is the sower? ¿Quién fue el sembrador? Someone said God. Okay, God. Good answer. Muy bien, buena respuesta. Okay, God is sowing seed. Dios está sembrando las semillas. By the way, He uses people like you. Y él usa gente, dicho sea de paso, como Did como, you know? Did como you vos, know that? como You tú. know, like ¿Sabías eso? he uses people like you. Y él usa gente como tú. The Bible says that he who wins souls is wise. La Biblia dice que aquel que gana almas es sabio. Okay, just let's repeat that in Spanish. Repitamos eso Okay, en so español. go ahead. El que gana almas es sabio. All right, so then they're ready. Well, do a 1, 2, 3, and then. 1, 2, 3. El que ama almas es sabio. Okay, I used to hunt for deer. Yo era cazador de ¿cómo es? Alce, deer. Yeah, there's so many different names, you know, ciervos, venados, whatever. Ciervos. Anyway, but I used to hunt deer. Pero él solía cazar venados. But I had two uncles that would go to the same cabin. Y tenía 2 tíos que iban a la misma cabaña. Our family, we had a cabin in the mountains. Nuestra familia tenía una cabaña en las montañas. You walk out of the cabin and you're in the forest. Y salías de la cabaña y estabas ahí en el bosque. Right? It's beautiful. Hermoso. It's no running water. No había agua corriente. Right? We had to go and get buckets of water. Teníamos que ir a buscar baldes con agua. Oh, it was great. Era grandioso. We didn't take the women. No llevábamos a las mujeres. Oh, just the men. Solamente los hombres. Oh, hunting for deer. Cazando venados. But there were usually I would come back to the cabin. Usualmente yo volvía a la cabaña. Maybe one time during the day. Una vez al día. Sometimes I didn't come back until the night.
A veces no regresaba hasta la noche. But every time I went back to the cabin, Pero cada vez que regresaba a la cabaña, I found those two uncles there. encontraba a los dos tíos míos ahí. And they were sitting on the couch, Y estaban sentados en el sofá. and they were like looking like this. Y así parecía, estaban así. There aren't any deer up here. No hay ningún venado acá. Like, you see any deer today? ¿Viste algún venado hoy? I didn't see any deer today. Yo no vi ninguno. And so I one day, Así que un día, and this was repeated like many times. muchas veces repetían esto. But one day I said, Pero un día yo dije, yeah, the deer won't come into the cabin. el venado no va a venir a la cabaña. If you want to see a deer, you have to go out. Si querés ver a un venado vas a tener que salir. You can stay in the cabin all day long Podés quedarte en la cabaña todo el día and complain. y quejarte. There's no deer up here. No hay venado acá. Or you can go out. O podés salir. There's no guarantee No hay garantía if you go out que si salís that you'll get a deer. que vas a encontrar un venado. No guarantee. No hay garantía. But I will guarantee you, Pero sí te garantizo if you stay in the cabin, you Que won't si- get one. que si te quedas en la cabaña no vas a encontrar uno. Hey, listen, Escucha, like when you go soul winning, cuando vas a ganar almas, don't listen. escucha. Talk to lost people. Habla a la gente perdida. Talk to them. Háblales. Like open your mouth. Abren tu boca. Yeah, talk to the people. Habla a la gente. Yeah. Oh, there are no lost people. No hay gente perdida. Oh yeah, there are. Yeah, Sí, they're hay gente everywhere. perdida por Oh, todos but they lados, won't listen to me. pero no van a escucharme. How do you know? ¿Cómo sabes? Sitting on the couch, Sentándote en el Yeah. sofá, sitting me and my buddy, my Christian y buddy. mi amiguito el cristiano. The people in Rosario don't care about Jesus. La gente de Rosario no le importa a Jesús. Oh yeah, it's terrible Es here. terrible aquí. Oh, the evangelism doesn't work El here. evangelismo acá no funciona. Yeah. Hey, let God put a fire in your Deja heart. que Dios ponga un fuego en tu corazón. Like get excited. By the way, for whatever you're doing, Yo sé de paso para cualquier cosa que tú hagas. when you pray Cuando with a fire in your heart. ora con un fuego en tu corazón. When you win souls with a fire in your heart. Cuando ganas almas, hazlo con un fuego en el When you corazón. open your Bible, Cuando abres tu Biblia, open your Bible with a fire in your heart. abre tu Biblia con un fuego en el Let corazón. God, and you say, I don't have a fire. Yo no tengo un fuego, tal vez tú dices. Well, let God build one. Bueno, deja que Dios empiece un fuego. Right, yeah, en tu God will familia. do that. Dios va a hacer eso. Okay, so listen, Escucha. where are we? Okay, so the wheat and the tares. Entonces, el trigo y la cizaña. So the wheat is, who is the wheat ¿Quién es el trigo? ¿Quiénes son el trigo in the parable? en la parábola? What does the wheat represent? ¿Qué representa el trigo? Yeah, believers. Los creyentes. Yeah, Sí. but also growing in the field Pero también crecer en el campo is the tares. también crecieron la cizaña en el campo. Who are the tares? ¿Quiénes son la cizaña? Simple, right? Who? The what? The unbelievers. The unbelievers. Yes, the unbelievers, right? Los no Yeah. creyentes. Now, but they're in the field. Escucha, están ahí en el campo. They're in the same field. Están en el mismo Right, campo. they're right there. Actually, it could even be like in the seats of the Y church, también podrían estar en las sillas de la iglesia. right? It can happen. Y puede pasar. People in the seat. There's no guarantee that sitting in the seat it means that someone is born again. No hay garantía de que alguien sentado en una iglesia en esta silla sea regenerado. Right? Like we don't have we don't
we know that all are sinners. Nosotros sabemos que todos somos pecadores, But we don't know pero no sabemos who has believed and who has not believed necessarily. no sabemos necesariamente quién ha creído y quién no ha creído. But Jesus said, Pero Jesús dijo, because the servant said, well, let's take out the tares. porque los sirvientes dijeron, bueno, arranquemos la cizaña. But why did Jesus say no? Pero ¿por qué Jesús dijo no? Like, can't we be very careful and only take out the tares? ¿Por qué no somos muy cuidadosos y simplemente sacamos la cizaña? What do you think? ¿Qué piensan? Tell me what you think. Dime lo que piensan. And in like in the reality of our life in church, En la realidad de nuestra vida en la iglesia, like how would you in the church? En la iglesia, how would you take out the tares? ¿Cómo tú arrancarías la cizaña? What would that mean? ¿Qué significaría eso? Because that's what he's talking about. Porque eso es lo que está hablando aquí. Right? He's talking about like taking out. What can you pick? What would that mean in a practical way? ¿Qué significaría eso en una manera práctica? Okay, we'll help you. Te vamos a ayudar. People are sitting in a church. La gente está sentada en una iglesia. And I say like, well, I don't think. Yo no creo. I don't think. Let's see, who can we pick on? Let's see. ¿Quién podemos elegir? I think cizaña. So I say like, okay, like out. Afuera. Right? So that's what it's saying. Eso es lo que está diciendo. Like, in other words, don't try to make these determinations. No trates de hacer estas determinaciones. Like of who is who. ¿Quién es quién? Right? Who is saved, who is not saved. ¿Quién es salvo y quién no es salvo? It's not really it's not edifying. No es edificante. And you don't know. Y tú no sabes. Maybe you could make like you could be mistaken. Tú podrías estar equivocado. Oh, I could never be mistaken. No, yo nunca me voy a equivocar. Are you sure? ¿Estás seguro? Are you sure? ¿Estás seguro? That you would not, maybe you see him. Tal vez tú le ves a él at a particular moment of his life. En un momento particular de su vida. You take a snapshot. Y tomas una instantánea. Like with your cell phone. Con tu teléfono. And then you see him at another moment of his life. Y tú lo ves en otro momento de su vida. And you take another. Y tú tomas otra foto. And another moment. Y el otro momento. And maybe you see him in 1 year. Y tal vez tú lo ves en un año. You take three pictures. Y tomas 3 fotos. And they're all bad. Y son todas malas. Like bad. So you say, like. Y tú dices tal vez. Cizaña. Get him out of here. Échenlo. Are you sure? ¿Estás seguro? You took three pictures. Tú tomaste 3 fotos. You see what I'm saying? ¿Ves lo que estamos diciendo? Sometimes people are evaluating people. La gente a veces estamos evaluando a otra gente. Based on a little snapshot. Basado en una foto. Like a quick picture. That picture and that picture. Y después otra foto y otra foto. And they say, y dicen, get him out. Sáquenlo. And Jesus said, y Jesús dijo, you will make some mistakes. Van a hacer unos errores. Both ways. De las dos maneras. Some people you will say, alguna gente va a decir, he's cizaña. Él es cizaña. And no, he's trigo. No, él es trigo.
Or in somebody else, you might say, Y otra vez, he's trigo. con otra persona tú tal vez digas, él es trigo. And God says, Y Dios dice, you find out years te later. acordás, después lo encontrás años más tarde. Like you say, where you're at the Bema Seat Judgment. Estás en la silla Bema. Right, with your where your reward you are judged for rewards. Donde serás juzgado para las recompensas. And you don't see that guy there. Y no lo ves a ese tipo ahí. And then later on, Y después, más tarde, you do see him. vos sí lo ves. But he's at the great white throne. Pero él está delante del gran trono blanco. But he's not a spectator like you are. Pero no es un espectador como eres tú. But he's actually there at the great white throne. Pero él realmente está ahí en el gran trono blanco. And he will be thrown into the lake of fire. Y va a ser tirado en el gran lago de fuego. Now, I'm not saying this to scare anybody. Yo no digo esto para asustar a nadie. I'm just saying this is what Jesus said. Eso yo simplemente digo lo que Jesús dijo. Right? Jesus said, "Many will say to me on that day, Lord, Lord." Jesús dijo, muchos van a decir en aquel día, Señor, Señor. And I will say, like, I never knew you. Y yo voy a decir, nunca los conocí. Right? So, so this is the point. Y así que este es el punto. Like, Jesus is building his church. Jesús está edificando su iglesia. Just this. Look at Ephesians chapter 4. Fíjense en Efesios capítulo 4. Yeah, you can just actually read these verses for me. Okay, yo voy Read a the first 3 verses. Voy a leer los primeros 3 versículos del capítulo 4. Ephesians 4, 1, 2, 3. Yeah. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Okay. Now I want to read you something from this book by Ray Stedman. Y ahora voy a leer una porción del libro de Stedman, Called Body Life. Que se llama La Vida del Cuerpo. And this was written, by the way, in 1972. Y este libro fue escrito en 1972. Imagine. Así que imagínate. Like that's almost, it's 46 years ago. 46 años atrás. And this is what he said. Y esto es lo que él dijo. This is a revolutionary age. Esta es una era revolucionaria. The winds of change are howling around the world. Los vientos de cambio están soplando por todo el mundo. The human race has unrest and rebellion. La raza humana tiene rebelión y maybe no peace. No tienen paz. Ajá. The political institutions are polarized. Las instituciones políticas están polarizadas. Divided to the left and to the right. Divididas hacia la izquierda y hacia la derecha. With little common ground in the center. Con muy poco en común en el centro. Hey, that was 46 years ago. Y eso fue 46 años atrás. Imagine if he was writing this today. Imagínate si él está escribiendo esto hoy. I can't even imagine what he would say. No me imagino lo que él diría hoy. But he says, and despite the signs of prosperity, y a pesar de las señales de prosperidad, our economy has a lot of debt. Nuestra economía tiene mucha deuda. And it seems like it could collapse. Y parece que puede colapsarse. We lock our homes. Nosotros
aseguramos nuestras casas, we make ourselves prisoners, nos hacemos prisioneros, while in our neighborhoods there are criminals, mientras en nuestros barrios hay criminales and they fill our hearts with fear. y llenan nuestros corazones de miedo. Does this sound familiar? Suena familiar. It does, doesn't it? Like, you know, I can't tell you how many people told me, don't come to Rosario, it's too dangerous. No te puedo decir cuánta gente me dijo, no vengas a Rosario, que es muy peligroso. Many Christians told me that. Muchos cristianos me dijeron eso. I'm so glad that I don't listen to people too much. Yo estoy tan contento que no escucho a la gente. I wouldn't even know you. Ni siquiera te I hubiese wouldn't conocido. even know you. Ni- Like, no. oh, I'm so happy that, you Estoy know. muy contento. Listen. Listen to the spiritual voice, Escucha a la voz espiritual, but don't listen to the carnal man. pero no escuches al hombre carnal. And you say, how do I know the ¿Y difference? cómo sé cuál es la diferencia? That's a good question. Es una buena pregunta. We're going to talk about that. Vamos a hablar acerca de esto. Listen, okay. Escucha. With every day's headlines in the news, Con cada en las noticias, con cada like every story in y the cada news, historia, every new atrocity, cada atrocidad, every terrorist attack, cada ataque terrorista, like we see more evidence vemos más evidencia that there's a very thin line that separates civilization from anarchy. que hay una línea muy fina que separa a la civilización de la anarquía. We seem to be approaching not just a political breakdown, Parece que no solamente nos estamos acercando a un breakdown, like falta, sí, algún colapse político, but a cultural meltdown. pero también un Like cultural yeah. meltdown. So, but listen, Pero escuchen, here's what he says. So what is our response? ¿cuál es nuestra respuesta? Like, what is our response? Is there anything the church can do ¿Hay alguna cosa que la iglesia pueda hacer in the face of these problems? en la faz de estos problemas? Can the church make a difference ¿Puede la iglesia hacer una diferencia in this dangerous en world? este mundo peligroso? Or is the church ¿O la iglesia se ha vuelto irrelevante? Maybe sometimes Tal vez a veces it is. es irrelevante. Maybe, and it could happen. Y puede pasar. And it could happen in a church. Y puede pasar en una iglesia. It could happen in our church. Puede pasar en nuestra iglesia. But we say, no, it won't happen. Pero nosotros decimos no Hey, pasa. it won't happen. Come on. Like, Digan, can't happen here. no va a pasar aquí. It won't happen. We say, like, you know what we need? ¿Sabe lo que Spiritual necesitamos? people. Gente espiritual. We need to encourage each other. Necesitamos alentarnos los unos a los You know, otros. we need to have a fire in our hearts Necesitamos tener un fuego en nuestro corazón so that we don't become irrelevant. para que no nos volvamos irrelevantes. Because Jesus is not irrelevant Porque Jesús no es irrelevante in the world today. en el mundo hoy en día. The gospel is not irrelevant in the world today. El evangelio no es irrelevante en el mundo hoy en día. Okay? Listen. This letter of Esta carta, Ephesians. la de los Efesios. Yeah, we just read chapter 4 verses 1, 2 and 3. Recién leímos el capítulo 4 versículos 1 al 3. Okay. But when Paul wrote this, Cuando Pablo escribió esto, I want you to think about the city of Ephesus. quiero que piensen en la ciudad de Éfeso. Okay. The city of Ephesus, La ciudad de Éfeso, the Christians at the end of the first century, los cristianos al final del primer siglo, the problems that they faced were very similar to the problems that we just talked about. los problemas que ellos enfrentaban en aquel tiempo eran muy similares a los problemas que recién mencionamos. And the questions that they had Y las preguntas que ellos tenían are the same questions that the people in Rosario have. son las mismas preguntas que la gente en Rosario tiene. Listen, Escuchen. Ephesus was a city in the Roman province of Asia. Éfeso era una ciudad en la provincia romana de Asia. Does anybody know what country right now
¿Saben alguien en qué país ahora? Where the city of Ephesus, La ciudad de Éfeso. what country now is that in? ¿En qué país ahora está la ciudad de Éfeso hoy en día? Or that, you know, that city, where, Esa that ciudad, territory, ¿dónde where is it? What ¿Qué country? territorio? It's not the United States. No es los Estados It's Unidos. not Argentina. No es Argentina. And it's what he said. Turquía. Turkey. In the country of En Turkey, el país de Turquía. that's where this city was. Ahí es donde estaba la ciudad. All right, now listen. This city, it was right on the Mediterranean Sea, Ahí al lado del mar Mediterráneo, or very close, muy cerca del mar. and it was part of the Roman Empire, Y era parte del Imperio Romano. and at this time of history, Y en este tiempo en la historia, the Roman historia. Empire had a lot of political instability. el Imperio Romano tenía mucha inestabilidad Okay, political, políticamente. and a lot of civil unrest, Y mucho like sí, fighting. A lot había of mucha guerra civil, a lot of crime, mucho crimen, a lot of radical change. muchos cambios radicales. Half of the population La mitad de la población of the Roman Empire del Imperio Romano were slaves. fueron esclavos. One half, La mitad, 50%. 50%. One out of every two. Uno de cada dos, 5 out of Personas. every 10. 5 de cada 10. Just take this class, Y divide esta clase, divide esta clase, and say Y diga- slaves diga, and esclavos y libres. Okay, half of the population were slaves. La mitad de la población eran esclavos. Their economic situation was hopeless. La situación económica no tenía ninguna esperanza. The slaves were traded and sold, Los esclavos fueron traded, like traded, intercambiados. intercambiados. Yeah. Sí. And they were Fueron sold. vendidos Like animals. como animales. Only a small class of rich people Solo una pequeña clase de gente rica were doing okay economically. les iba bien económicamente. Most of the population just got by from one month to the next month. La mayoría de la población simplemente trataban de sobrevivir de un mes al otro. The moral corruption of Ephesus. La corrupción moral de Éfeso. Why am I talking about Ephesus? ¿Por qué estoy hablando de Éfeso? Because I'm talking about Rosario Porque estoy hablando de Rosario and Lima y Lima and Baltimore y Baltimore and wherever else you want to talk y about. cualquier lugar que quieras hablar. Like the moral corruption of La corrupción Ephesus moral de Éfeso was legendary. era legendaria. The city was the center for the worship of the sex goddess Diana. La ciudad era el centro de adoración de la diosa del sexo Ariana, ¿no? Diana. Yeah. The Roman army was very cruel. La armada romana era muy cruel. They were very strong against any rebellion. Estaba muy en contra de contra cualquier rebelión. And they would be very violent. Y eran muy violentos. The ruler of the Roman Empire, el gobernador del emperador romano, when Paul is writing this letter, cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, you know his name? ¿Sabes su nombre? Nero. Nerón. Yeah. Uh-huh. Nice guy, huh? Yeah. Buen tipo, ¿no? Not exactly. No exactamente. Even the Romans, they were like, oh my goodness. Incluso los romanos decían, oh mi Dios, mi Dios. Like, you know, he was like, you didn't want to be on Nero's bad side. Tú no querías estar en el lado malo de Nerón. The crazy things that this guy did. Las cosas locas que este tipo hizo. Scandalized the empire. Escandalizaron el imperio. Paul
Pablo, where is he when he's writing this letter? ¿dónde él estaba cuando él estaba escribiendo esta carta? He's in Rome. Estaba en Roma. Where in Rome? ¿Dónde en Roma? In a prison. En una prisión. In a house prison in Rome. En una prisión domiciliaria en Roma. He's chained Estaba encadenado with a Roman soldier 24 hours a day. con un soldado romano las 24 horas. Not the same one, No el mismo. right? They came and went, Ellos iban y venían, but he didn't come and go. pero él no iba y venía. But you know what Paul is using this for? Pero Pablo estaba utilizando esto. Okay, I'm in prison. Okay, estoy en prisión. All right. I can talk to you. Okay, puedo hablarte a ti. I can tell you about Jesus. Puedo contarte a ti acerca de Jesús. I wonder how many of those guys got saved. Me pregunto cuántos de esos tipos se salvaron. You know, like in another letter, Paul En says, otra carta él dijo, the saints in Caesar's household salute you. los santos en la casa del César te saludan. How did they get saved? ¿Cómo se salvaron ellos? I got something to talk to you about today. Tengo algo que hablarte hoy. Tengo algo The que guy hablarte hoy. comes and clamps on, you know, he says, El tipo viene y se Okay. esposa. Y What else is he doing? qué estaba haciendo él? Excuse me for a few minutes. Discúlpame. No, then he's like he tells the soldier, excuse me. Le dice al soldado, perdóname unos You segundos. can listen. Tú puedes escuchar. Paul is dictating a letter. Y Pablo le está dictando una carta. He says, Jimmy, come here for a second. Dice, Jimmy, ven Yeah, aquí por un so- segundito. So, because Jimmy could come and visit him Porque in the Jimmy house. podía venir y visitar en la You casa. didn't know how old Jimmy was. Tú no sabías que Jimmy was alive back then, Jimmy 2,000 years estaba ago. vivo 2000 años atrás. He was in Rome. Does he estaba en look Roma. Roman to you? ¿No parece A romano? little bit, right? Un He has a poquito. little Roman look to him, you know. Parece, tiene ese And you know, a little cruelty around the un poco eyes. cruel, la vista cruel. But you know, but like what he is, he's writing down. He's copying the letter for Paul. Él estaba copiando las cartas para Pablo. Paul's- Estaba escribiendo. Paul's like, okay, I was just soul winning over here. Okay, aquí estaba ganando almas Okay, de este lado. okay, write this. Es que escribe esto. Because Paul didn't write his own letters. Porque Pablo no escribió sus propias He's cartas. dictating it. Él se las estaba dictando. So this guy's there, and Así que so aquel this is tipo what estaba Paul allá. is doing in prison. Y esto es lo que Pablo estaba Well, listen. haciendo en prisión. You can stay here for a minute, Quédate aquí por un segundito. just because you say hi to everybody in Decí Peru. hola a todos en Perú. He's still alive. Él todavía está vivo. We still feed him every day. Todavía le damos de comer todos los días. You can tell, right? Pueden verlo, ¿no? Okay. Now you can sit down. It's okay. Está Thank bien. you. Ahora te puedes sentar. Gracias. So listen. Escuchen. Paul's in Rome, Y Pablo está en Roma, prisoner of Caesar. prisionero de César. He's awaiting the hour when he will be called to go before Caesar and maybe be killed. Y está esperando la hora cuando él va a ser llamado por César y tal vez sea asesinado. Okay, that's his situation. Esa es su situación. Let's see. Seeing about him the decadent life of the city, Viendo la vida decadente de la ciudad alrededor de él, and knowing the conditions in y Ephesus sabiendo la condición en that Éfeso we just mentioned, que ya recién mencionamos, you know, like fornication, la fornicación, rampant fornication, por todos lados fornicación, and all kinds of terrible things. y todo tipo de cosas terribles. What's he going to tell the Christians ¿Qué les va a decir a él a los cristianos in Ephesus en Éfeso at that time, en aquel tiempo, that difficult time, en aquel tiempo tan difícil, just like this difficult time? así como en este tiempo difícil ahora? What's he going to tell them? ¿Qué les va a decir? He says, Y él les dice, his answer la is respuesta de él, Paul's answer is amazing. la respuesta de Pablo es increíble. Like, what should we do? ¿Qué deberíamos hacer? Okay, listen. Escuchen, I beg you yo te ruego to walk que anden worthy of the vocation with como which you were digno called. de la vocación con la que fueron llamados. Lead a life
lead this kind of a life, lleva este tipo de vida, which you have been called, a la cual ustedes han sido llamados, and do it with all humility y hazlo con toda humildad and meekness, y mansedumbre, with patience, con paciencia, forbearing one another, soportándoos unos a in los love, otros en amor, eager to maintain the unity of the Spirit and the bond of peace. solícitos a guardar la paz, a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. So, in other words, En otras we're palabras, going to close. y vamos a ir cerrando. Listen, what does the apostle say to the Ephesian church? ¿Qué les dice el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso? In the face of so much desperation, En la faz de tanta desesperación, what is his answer to the pleas for justice ¿cuál es la respuesta para la petición de justicia and the relief from the oppression all around them? y la liberación de la opresión que estaba alrededor de ellos? This is what he says. Y esto es lo que él dice. Fulfill your calling. Dice, fulfill the calling. Yeah. Cumple tu llamado. Yeah. Cumple tu llamado. That's what he says. Eso es lo que él dice. Fulfill. What? What? Aren't you going to tell us something ¿No about vas a decir algo? aren't you going to talk about politics? ¿No vas a hablar acerca de la política? Aren't you going to tell us, like, you ¿No know, vas a like decirnos who to vote for? de quién votar? Aren't you going to tell us, like, what to do with Nero? ¿No nos vas a decir qué hacer con Nerón? Like, aren't you going to, what are you going to tell us? No, ¿qué nos vas a decir? No. Fulfill your calling. Cumple el llamamiento. Obey your orders. Obedecen tus órdenes. Don't deviate from the divine strategy. No te desvíes de la estrategia divina. Okay, but what? Now listen. Ahora escucha. Now, what time is it right now, by the way? Who ¿Qué hora knows? es ahora? 8:30. Oh, okay. Hey, listen, let's not have a break tonight. No hagamos un break esta noche. We'll just go right through. Vamos a seguir de largo. Like, actually, maybe we'll just go 10 more minutes and we're finished. Vamos a hacer 10 minutos y vamos a finalizar. Is that okay? ¿Está bien? Because I think we have another birthday celebration Porque tonight. creo que tenemos otra celebración de cumpleaños esta noche. We're going to have one every night of this class. Vamos a tener una cada noche de esta semana. Esta clase. 10 nights, 10 noches, 10 birthdays for Donald. 10 cumpleaños para Donald. At the end of this class, Donald's going to be 39 years old. Donald va a tener 39 años. Oh, wow. What a week it's going to be for you, Donald. ¿Qué Okay. semana va a ser para ti, Donald? But listen, Escuchen. all right. So don't deviate from the divine strategy. No te desvíes de la estrategia divina. What is the divine strategy? ¿Cuál es la estrategia divina? What did we say here? ¿Qué dijimos aquí? What is the priority of the ¿Cuál es la church? prioridad de la iglesia? What is it? ¿Cuál es? One word. Una palabra. What is it? Huh? Okay, well, all right, that's a good word. Es una Okay, buena palabra. win souls. Ganar almas. Okay, win souls. Ganar almas. And we're gonna and that's going to be a result. Y ese va a ser un resultado. Okay. But there's another word, like Pero hay even otra palabra like more fundamental. más fundamental. Like, what is the priority of the church? ¿Cuál es la prioridad de la iglesia? You know it. Tú sabes Like, you cuál. know what it Tú is. sabes lo que es. When I say it, you're going to go, oh, I knew that. Cuando lo diga, tú vas a decir, yo sabía I eso. knew that. Yo sabía eso. It's love. Es el amor. Love. Amor. The priority of the church La prioridad de la iglesia is love. es el amor. We are told La Biblia nos dice to love. que nos amemos. Love each other Amémonos los unos a los otros and love the lost. y ama a los perdidos. Like, how is it that we go out ¿Cómo es que vamos afuera to reach out to people? a alcanzar a la gente? But what does it say in 2 Corinthians 5:14? ¿Y qué dice en 2 Corintios 5:14? Right? It says Dice that we are constrained by love. que estamos constreñidos por el amor.
Love constrains us El amor nos constriñe to win souls, a ganar almas, to pray, a orar, to edify each other. a edificarnos los unos a los otros. So edifying words Así que las palabras edificadoras, edificantes, are not just, like, well, let's see, I have to think of something good to say about Jimmy. tengo que empezar a have ver to think, algo let's see. lindo de que decir acerca de Jimmy. Like, oh, it's so hard es to tan think of difícil something good to De say. pensar algo bueno que Yeah. decir acerca. No, actually, No, en realidad, like, not if I love him. no si lo amo. If I love him, Si lo amara, then edification comes from me to him. la edificación viene naturalmente. It's not hard to edify him if I love him. No es difícil amarlo si No, it's not hard to edificarlo si lo amo. Yeah. Yes. But love is more fundamental. Pero el amor es más fundamental. Love is more fundamental than the activity of soul winning. El amor es más fundamental que la actividad de ganar almas. Who's the first soul winner? ¿Quién fue el primer ganador de almas? God, Dios. right? In Genesis En 3, Génesis 3. right? You got two lost souls on the planet. Tiene dos almas perdidas en el planeta. They're the only two people on the planet. Son los únicos dos en el planeta. And God says, okay, I gotta Y Dios go. dice, yo debo ir. God says, okay, missionary, I need a missionary. Necesito un misionero. Oh, wait, they're the only two people. Son los únicos dos. I don't have any missionaries yet. No tengo ningún Like misionero. now he has missionaries. Ahora sí tiene misioneros. Like he can send you. Y que puede enviarte He a can ti. send you. Y que puede And enviarte a ti you y a and ti me and y a all mí of us. y a He todos can send nosotros. us. We're missionaries. Nos puede mandar, somos See, misioneros. All through the dispensations. Durante todas las dispensaciones. Like, I don't want to take the time to go through this. No quiero tomar el tiempo de ir por este tema. Maybe at the beginning of the class on Monday night we'll do this. Tal vez en el comienzo de la clase el lunes We'll show you. vamos a mostrarte. I'm ready to do it now, but Yo estoy listo para hacerlo ahora, I have the information. pero tengo la información. But I want to do it when I have more time. Pero quiero hacerlo cuando tenga más tiempo. On Monday in the class, En la next clase, class, la próxima clase el lunes, we'll talk about vamos a hablar the how every dispensation acerca de cómo en cada dispensación you see the love of God vemos el amor de Dios and you see missions. y vemos las misiones. You see, every dispensation En cada dispensación you see missions. ves las You misiones. you Las see misiones. three things: Ves tres cosas. lost people, A la gente perdida, the love of God, el amor de Dios and therefore y en consecuencia missions. a las misiones. So, because whenever you have lost people Porque cuando tenés a la gente perdida and the love of God, y el amor de Dios, then God will send missions. entonces Dios va a mandar misioneros. That's it. Así es. Okay. So the priority, Así que las prioridades, the priority of the church la prioridad de la iglesia is love. es el amor. We'll say a lot more about it. Vamos a decir más al respecto. And on Monday, I promise we'll give you Y el lunes a handout. Una Separata. una I don't know. We call it separata in Peru. I don't know if they call it here. We'll give you apunte. Yeah, we'll give you something Apunte. for yourself Dame una apunte. for the class. Vamos Okay. para la clase. God bless you and thanks for being here with us tonight. Dios le bendiga y gracias por estar aquí con nosotros. And happy birthday again, Donald. Y feliz cumpleaños de nuevamente. Okay, we're going to Donald. eat now. All right. Gracias.